Привіт всім. Дякую, що приєдналися сьогодні. Тож сьогодні з нами спікер. Rivelino is a serial entrepreneur, inventor, and sought-after international speaker, book author, and expert in medical devices, material Рівліно, science, місто підприємця, biomimetics, and винахідника, а отже, nanotechnology. національного He's оратора, also the автора та co-founder and експерта з manager медичних of приладів, several матеріалознавства, Canadian and біометрії German biomedical та companies. нанотехнології. He co-invented and Також є marketed співзасновником і products керівником in the кількох fields of канадських і німецьких neurology біомедичних and компаній. dermatology. And Еко-винайшли та Rivelino has a продають PhD продукти in в галузі chemistry неврології from та the дерматології. Max Planck І Institute in виявлення має Germany. ступінь доктора хімії в So thank you, інституті Макса Rivelino, for Планка в being here Німеччині. today with us and sharing your experience and knowledge in the field of Тож entrepreneurship. дякую тобі, Ривлин, And I що ти leave the сьогодні floor з нами to та you, ділишся and своїм thank you досвідом again і for знаннями у joining us. сфері підприємництва. Thank you, Я Joanna. залишаю вам Thank слово you, і ще Tamer. раз дякую, що And приєдналися до I don't нас. know exactly how Дякую. can or how Дякую, should I Джоанна. get started. I mean, should Дякую, I Літо. explain a little bit of my story І я and you точно не guys знаю, jump into як я questions? можу Is або that як мені how почати. we are meant to be? Okay. Я Yes, маю на please, увазі, чи everyone варто мені трохи has пояснити questions, свою feel free історію, to а ви, write in the хлопці, chat or зайдете raise запитаннями. the hands and we will Ми так створені. manage Okay. it. Добре, у всіх є Go ahead. запитання, So, які я можу написати в чаті. I'm originally from Brazil, Так, and in давай. Brazil I studied material science and Отже, я engineering. родом з Бразилії, і в Then Бразилії я почав I did a матеріалознавство та master's інженерію. in chemistry, but before I did a master's, I worked as an engineer in the industry, in the plastic Потім я industry. здобув ступінь I магістра з hated, was хімії, the worst але до time того, of my як life. я отримав ступінь Like магістра, Sunday night, я I працював would інженером not у галузі sleep well, виробництва knowing that пластиемас, Monday яку morning я I would have ненавидів. to go to the company. It was a Це horrible був time. найгірший час у That's when моєму I житті. left the company to go back to Як university to do my недільний вечір. master. I wanted to do my PhD. I wanted to Я become a погано спав, professor, actually. знаючи, що в понеділок Then I вранці moved to доведеться йти на Germany to компанію. do my PhD in Це chemistry. був жахливий час. After applying everywhere Саме in тоді the я world, залишив and коледж, щоб by chance повернутися до someone in Germany університету, called me, щоб and then отримати магістерську I роботу, ended up і я coming хотів to отримати Germany. ступінь доктора наук, I did хотів my стати PhD, професором, and насправді. that was like developing Потім я переїхав до Німеччини, щоб and отримати most of ступінь the доктора work філософії з was on хімії. electronics. So, and we're Після talking того, about як я літав 24 усюди years по ago, світу, і right? випадково хтось із Німеччини I'm подзвонив 50 мені, years а old, by потім the я way. приїхав до So, Німеччини. but I was working back then Я developing захистив докторську nanoparticles дисертацію, for а потім була розробка інших частинок, the і більша screens частина that you роботи see була над today, bending електронікою. and all this, like I was doing back then. Отже, ми говоримо про 24 But part роки of my тому, PhD чи не could be так? used in medicine. That's when I moved Мені to паяти Toronto to 10 do my років. postdoc, developing Тоді я technologies працював над to build the розробкою інших spinal частинок. cord. The initial Екрани, які ви бачите the сьогодні, initial не work завершені. was І on все the це, як я encapsulation of робив тоді, drugs і частина to be моєї докторської delivered to the дисертації spinal cord. можна було б використовувати в And медицині. after Саме тоді я sometime at the переїхав до University Торонто, of Toronto, щоб розробити I технологію для joined створення a своєї листівки startup для for створення my початкового спинного мозку. back then professor. That's Початкова when робота I полягала had в the інкапсуляції role ліків для доставки в спинний мозок, і після деякого часу в університеті Торонто я приєднався до стартапу свого So тодішнього професора. that's how I entered the world of Тоді я з'явився на startups. So I світ. left the startup to start my Ось own так я увійшов у світ and стартапів. developing technologies Тому я for залишив brain стартап, щоб aneurysm. розпочати We власний. developed two І products back розвивається. then in Toronto, and nobody believed in our ideas, so we found Ми no розробили мозкових investors, so I lost андеррайтерів, everything. щоб I надати lost очікувані тоді в everything. When I Торонто, say і everything, ніхто не it's повірив у наші everything. ідеї. Even my wife Тому ми не left me знайшли back then. інвесторів. So it was everything. Тому я втратив And усе. then I was living in a house of a Я friend втратив усе. for 1 year because I couldn't get a Коли я job. кажу все це все, So навіть моя дружина my запитає мене business туди. partner back then, Так було who's все. a German, he А came back потім to я рік жив у Germany, будинку друга, and бо не міг based on влаштуватися another на idea роботу. we had back then for Тому мій бізнес минуло це urology, тоді. so no longer in the Був німцем. neurology, we went to Він urology. повернувся до We Німеччини і базувався на found an іншій ідеї, investor in яку ми мали Germany тоді who щодо would be willing неврології. to invest. And I moved back Тому вже to не в Germany in неврології, пішли в 2006, урологію. started one company. Він знайшов інвестора в We Німеччині, developed two який був би готовий technologies, інвестувати та including повернутися до Німеччини. nerve grafts. So we У were the 2006 first році заснував одну компанію. chitosan-based nerve Ми grafts розробили in the market, супертехнології, включаючи both in the пересадку US нерва. and in Europe. Тому ми Then вперше зробили in нервовий 2016, трансплантат I на left ринку the як у company. США, We also так і в brought Європі. products for the Потім у 2016 chronic році я wounds. залишив. Ми також Then привезли продукти 2016, для I left the company to start another хронічні. one. That's how I got in contact with Потім 2016 Fast рік Track я and виїхав all з the країни. work that they Ми do in починаємо Portugal інший. because they became the major investor in a company in Switzerland that we started in Switzerland to repair the nerves around the prostate once the prostate is removed. And I used to tell everyone I was working in the sex industry.
because the major work was to give men back the potency Ось як ми after the зв'язалися з surgery. фест-треки So it's всієї very роботи, easy to яку вони sell the виконують у product Португалії, тому що because вони it's стали like, yeah, you основним go to the інвестором surgery, you компанії в come out of the Швейцарії, surgery яку ми impotent, заснували but в if you Швейцарії, buy our щоб product відновити and нерви you навколо implant, простати, коли so голодний 3 стан months later видалено. you are potent again. So І я most казав men усім, would buy що 50 працюю в to 50 on the секс-індустрії, safe side. тому що основна робота But полягала в тому, щоб повернути Corona їм hit боліс після us, операції. and Отже, all the surgeries were дуже легко canceled. продати продукт, So тому що when це так. we got the approval Ви йдете from в the US хірургію, to ви start виходите з selling операції the важливими, clearance але from the якщо ви купуєте FDA, наш продукт і імплант, Corona hit us тож and через 3 made us місяці ти change a знову little bit the сильний. plans. So we Тому entered an більшість із них agreement with купили a 2 US штуки з company одного боку. that is selling the Але через product всю right спеку now in нас і the всі US, операції but скасували. for other application mostly. Тому, They коли are ми selling отримали for схвалення від the США, repair ми of не the продаємо nerve in там the із hands. дозволом FDA. And the reason Коронні is обігрівачі та purely змусили нас financial трохи змінити because плани. in the hands, the Тому health ми уклали угоду insurance з американською covers the компанією, product. яка But зараз in the продає продукт у prostate, США, the health але для insurance інших does not застосувань cover вони здебільшого because продають it's a для very відновлення new нервів у product. своїх So руках, і we причина are в тому, hoping that що вони very soon справді they will be фінансові. able to get the insurance Медичне страхування reimbursement покриває as well проблему, in this але field that медичне they could страхування простати не покриває, start тому що це selling дуже this нова проблема. area. So meanwhile, Тому ми after that сподіваємося, що exit, дуже скоро вони I зможуть started отримати another страхове company відшкодування in the також у цій галузі, Netherlands щоб вони могли почати where продавати цю we територію. developed Тим часом, a після того виходу, wheelchair, я a створив іншу fully компанію в mechanical wheelchair Нідерландах, that you can stand up. де ми And розробили інвалідний візок. we are bringing to market between Ми May починаємо and виводити June на ринок з this травня year. по червень цього року. And I also have another startup in the US І where я we також маю developed ще a один стартап у spray США, to де stop ми розробляємо severe спрей і bleeding. зупинку сиви. And this product just got the market now, and we, for example, we І цей deliver to the продукт тільки Ukraine, зараз вийшов на ринок, і ми, and наприклад, there are поставляємо в soldiers Україну being і saved there right now during the war in the Ukraine. And we там are зараз starting to рятуються sell in солдати the під US. час We're війни на closing some Україні. deals with І ми US починаємо продавати в нас. distributors, and the Ми company is завершуємо based деякі in the угоди US. з нами. So that's my story in like Тож моя 9 історія minutes. приблизно за 9 And хвилин. if you have any questions, please feel Я free маю на увазі, to shoot якщо у them. вас є якісь запитання, будь ласка, не соромтеся їх знімати. I don't think there is any specific question up to now, but maybe Rivelino, you can talk a little bit about your the collaboration that you have with the universities and how the universities research teams help you and your colleagues with the development of the startups, the different startups that you mentioned. Okay. So the first Я не example думаю, I'll give що is зараз є the якісь one of конкретні Monarch запитання, Bioimplants. але, That's the можливо, one, the я fast думаю, track ви investment. можете трохи поговорити про We співпрацю, developed the яку ви product маєте з together with the університетами, і University про of те, Torino як in дослідницькі Italy. групи університетів допомагають They вам і вашим were колегам у the розвитку стартапів, first які to ми, do може, a стартапи, clinical про trial які ми for the згадували. product in urology. Добре, So отже, they used перший that приклад. for the Це один із patients монархічних that парітурних were заводів. Це той швидкий going інвестор. Ми through a розробили radical продукт разом. prostatectomy, which is the full Серед removal найкращих of у the туринів в Італії. prostate. So Вони we першими провели клінічні met випробування the продукту в people урології, there. тому They вони have an використовують його. office where they have all the patents Проходження submitted радикальної of простатектомії, яка є covered. їжею. So we got in a Тому deal ми with the зустріли University людей, of які Torino that мають we офіс, licensed де вони подані всі their патенти. patent we brought to the company. Тож ми уклали угоду з Universal They Torino, did що ми the ліцензували clinical їхній пакет, trials, and this який was принесли extremely important компанії. because as a startup we didn't have enough money to do a clinical trial. Clinical trials are extremely expensive, especially in this case in the Вони провели surgery клінічні where the surgeries випробування, are done і це by було robots, надзвичайно важливо, like the Da тому що Vinci ми, як robot. стартап, We're не talking мали about a достатньо грошей massive для amount of проведення money. клінічних випробувань. And the University of Torino Клінічні did випробування this at надзвичайно no дорогі, cost for особливо в цьому випадку в the company. хірургії, де So that операції was виконуються extremely такими important because we роботами, wouldn't be як able робот to Да do it. Вінчі. So Ви говорите what про we величезну did суму quite грошей. well that the University of Torino І wouldn't be able to університет do зробив це is the whole process без of витрат для компанії. getting the approval Тому and це було setting up надзвичайно all the важливо, quality тому що ми не system змогли and б цього getting the зробити. production done Тому те, because що ми зробили universities досить are добре, mostly не зможе for зробити. development, for invention, for Це весь creation. процес отримання And схвалення та quality встановлення system всієї is a системи super якості та boring завершення type of виробництва. work and extremely Тому що tedious університети with a lot здебільшого of призначені для documentation, розвитку, для винаходів, as для well as створення, а setting up the система якості production – це with a надзвичайно contract нудний тип manufacturer. роботи. So the work went Надзвичайно very well. I виснажливий з mean, we were великою кількістю super happy with документації, the а також University налагодженням of виробництва Torino з and the контрактним work виробником. that they provided. Тому робота All пройшла the дуже help добре. with patents and Я маю на everything, увазі, everything ми was були like надзвичайно done задоволені. with them. Надали всю The допомогу з second афінами, і все strong було як у них. experience that I had was this recent one with the wheelchair that Другим we сильним developed. досвідом, We який developed я отримав, together був with the нещодавній досвід з University of інвалідним візком, Twente який ми in the розробили. Netherlands,
Netherlands, in the city of Enschede. So in there, Ми розробили разом з універсальною кількістю в when I had Нідерландах the у місті idea Інстаграм. to develop this, Тож I у мене talked виникла to ідея розробити this це. guy who was finishing his Я master's. розмовляв з цим He's хлопцем, a який mechanical закінчував engineer. магістратуру.
was finishing his master's Він at the інженер-механік. the University of Він Twente, закінчив. and I invited him Його to господарі start на the company. універсальному So заводі. because he was still І inside я the запросив його university, заснувати the компанію. university gave us Тому, fully оскільки він все support. ще був в I'm talking університеті, about університет from надав нам слабку підтримку. being able Я to говорю help про us від. 3D print parts to, for example, the university selected us for meetings in different events where we would be able Бути в to go змозі допомогти нам у and 3D-друці. present our idea, У and різних we won частинах, several наприклад, prizes out університет of вибрав this. нас для The зустрічей на різних University заходах, of де ми могли б Twente піти та also представити brought нашу us in ідею, contact і ми with a хочемо кілька lot of разів. different Дякую, університет consultants 20 також that зав'язав could нас help із us багатьма. to understand the market in the Netherlands, because as crazy as it may sound, Netherlands is neighbor to Germany, but a health insurance, it's completely different. Консультанти, I які had могли no б clue допомогти how нам зрозуміти complicated the ринок в thing would be. Нідерландах, тому що, як би And the божевільно це не University of звучало, Twente helped Нідерланди us створені to особливо, also але set up медичне meetings. страхування – це зовсім інше. So, and we still have the Я office at поняття the не маю, University of наскільки Twente. це буде складно. Our office is still there. It was sort Допоможіть of an нам також incubator that організувати the зустрічі, university щоб has. ми все ще мали їхній офіс The у найкращому з university 20, helped us а наш also офіс все to ще get там. the word out, like Це було through свого роду лекави. newsletters, Вони interviews, їдять and це в університеті. podcasts. And the University of Twente also selected us and sent us, they cover even all the costs. They sent Університетське us здоров'я to також one допомагає of the розповсюджувати biggest інформацію, наприклад, startup через event інформаційні in бюлетені, Finland, інтерв'ю та slash подкасти. event in І Finland, in університет 20 Helsinki, також where вибрав we нас і could сказав, go що and вони meet покривають навіть усі investors, витрати. potential Вони відправили нас до distributors. одного з найбільших. So I can, Зупинити I цю mean, подію у my Фінляндії, похилити experience подію у in these two Фінляндії, specific Гельсінкі, cases, one with the University of Finland, де ми могли б and піти another та one with зустрітися the з University of інвесторами для Twente in потенційних the клієнтів та Netherlands have дистриб'юторів. been fascinating. Тому I я mean, можу, I've я been, маю на увазі, I'm що мій досвід у super школі happy конкретно одна with хвилина what за іншою. happened so far in our collaboration. We Захоплюючий. have fully support. Я In маю на both увазі, cases, я був. the universities Я had надзвичайно created задоволений an тим, environment що відбулося досі в to нашій співпраці. support startups. I Ми don't мали know how повну is підтримку в обох your випадках. university, guys, but Університети at створили least these two середовище для підтримки experiences стандартів. have been, Я не they знаю, were як ваш extremely, they університет, are хлопці, extremely, але they з цим were новим extremely досвідом. positive. That's what Вони I були can say надзвичайно, вони about it. надзвичайно старі. Вони були надзвичайно позитивними. Thank you very much for Ось що я бачу про це. I had two questions, I guess, which are slightly more business-led. Yeah. So I'll ask both and you can answer in whatever order you like, I guess. But so the first one was related to your first startup, where you said that you couldn't get investment there, lost everything. I'd be interested to know why you think that was unsuccessful, and what you sort of learned and changed for your future startups. And then I guess a similar-ish, with your startup that was focused on the prostate, when Corona hit and stopped your ability to sell that application, how did you go about the process of reimagining your business model, I guess, and looking for future applications? Okay, Rory, let me try to answer Добре, the first правильно. one. Спробую відповісти на перше. I would say our biggest issue with my first startup in Canada, why we didn't Я б raise сказав, money. що наша найбільша проблема з моїм першим стартапом у Remember, Канаді та that чому was ми не зібрали гроші. 2005, Пам'ятаєте, 2006. що це був 2000 рік і The 2006 VC року. environment for biotech was not very developed in Canada. It was something quite Середовище new. виси для біотехнологій не було дуже розвинене в And Канаді. although most Це people було don't щось know, зовсім but нове. Canada, І it's хоча still більшість very людей не focused знають on про raw Канаду, materials. він все We ще all дуже think that зосереджений на Canada сировині. is very focused on new technology, but because of you have BlackBerry, that was a super Ми всі success думаємо, story of що Канада Canada, дуже зосереджена на but нових it was технологіях, exception. але завдяки тому, So що the у вас є VC BlackBerry, це була scene, суперісторія I would успіху say, was Канади. not prepared for this. Це був And виняток. the volume of money that was Так, invested дайте in мені Canada побачити. that year was quite small. And I think that was the major issue, try to convince an environment that was not used to do it, to invest massively Не був in готовий до цього, biotech. і обсяг грошей, який Maybe було we інвестовано could в have Канаду had a того better року, chance. був досить малим. We could have І had я a better думаю, chance що це було in головною проблемою. in Спроба the переконати US if the середовище, company яке would не be in the використовувалося, US. зробити But це, we also інвестувати значні tried кошти в like to find біотехнології. investors in the US, and it Можливо, didn't у work. нас міг бути кращий So шанс. today, У нас long було б story більше short, I шансів на think that Заході, was the якби major компанія була problem. на The Заході. VC
Але ми також намагалися знайти інвесторів на Заході, але це не спрацювало. Так сьогодні. Коротше кажучи, я думаю, що це була основна проблема. Постійний струм був не дуже сильним, але не дуже довгим. Просто жили в Бредстоні. У Канаді було, можливо, подібне до цього, можливо, 2 чи 3. Всі інші були схожі на звичайні банки, які мали певні інвестиції, але вони були справді недостатньо розвиненими. Так це було. Наша проблема, тому я думаю, що це було. Це проблема, але просто зробити трохи більше, ніж ця історія. Цей фініш через 3 роки. Американська компанія розробила такий же продукт аневризми головного мозку. Це було. Я не знаю, як воно станеться, бо був точно таким же, як і наш шаблон, який ми втратили. Тому вони продали свою компанію за $72 мільйони. Тому я не знаю, як вони змогли піти своїм шляхом. І, звичайно, все це можливо. Але це лише враження. Ідея не була дурною, тому це не має нічого спільного з самою ідеєю. Це було місце моменту. Ти знаєш, ми ніколи не можемо взяти в рахунок одну річ, яка називається життям. Я маю на увазі, ти можеш бути найпрацьовитішим хлопцем, ти можеш бути найрозумнішим хлопцем. Але тобі потрібно трохи удачі. Це не так. Це не так. На жаль, так. Я думаю, що це був список. Канада. Не було багато державних програм для інновацій. Їх було дуже мало. Це було дуже погано. Тому я думаю, що це була причина. Модель зміни в тому, що ми зробили. Весь бізнес був. Від чого це допомагає? Ми думали, що ми можемо зробити. Ми почали шукати компанії та, на щастя. Але ця компанія зав'язалася з нами. КПП пошук. То у нас є одного технологія для вимірювання. Нерв. Функціональність під час операції. Так що у вас якась операція, вона вся червона, вся в крові. Хтось знає, чи цей нерв ще активний, чи ні. Отже, у них є якась група, і ви отримуєте сигнал, чи не так? Так вони хотіли зайти і в ремонт, а не тільки діагностувати. Але вони хотіли поправити нерви. Вони дивилися на технологію. Це був той факт, що ми шукали когось, і вони повинні були це зробити. Це була кров. Якби цього не було, у нас була б більша проблема. Тож я б сказав, що це було не лише на роботі. У цьому випадку це було трохи життя, і ми отримали шанс. Ми цього не робили. Або ми знаходимо іншого інвестора, щоб залучити більше грошей. І це було дуже складно здати 2020 рік половиною. Це було дуже важко для будь-якої компанії таким чином. У мене немає красивої історії, щоб розповісти, як ми сиділи разом з хлопцем. Давайте змінимо бізнес-модель. Давай мозковий штурм. І ви знаєте, цей хлопець з'явився там. Мене це цікавить. Нам потрібно почати. Давай, я думаю, ти підняв руку. So actually it's a follow-up of Rory's question about the failing of the first startup. Я хотів би But here I запитати would тебе, like чому to ти? ask you why you, after failing and you lost a lot of things, even your family and your wife Ти and so втратив on, багато речей, why you навіть сім'ю decide та to go дружину в for the школі. second one? Чому ти Why вирішив you піти didn't на другий? decide to go from PhD or That's a good academia? point. Let me tell you this. When my friend from Germany, when my German friend called me and said, "Come back," Дозвольте мені сказати вам це. Коли мій друг з Німеччини, коли мій німецький друг подзвонив і сказав повернутися, я отримав тут гроші від інвестора, щоб ми могли почати. Того ж тижня я отримав пропозицію працювати інженером. Я був на інтерв'ю з хлопцем із генеральним директором компанії. Він уже говорив мені про яку компанію. А потім я запитав його, ти коли-небудь терпів невдачу у своєму житті? Ти коли-небудь був фон?
А він сказав, ти жартуєш? 6 разів. Моїй мамі доводилося допомагати мені багато разів. І я сказав, добре, це була моя перша невдача, я спробую ще раз. Ось чому я переїхав, тому що отримав співбесіду. Я візьму, а також тому, що я не був у захваті від цього. Я хотів щось зробити в біомедицині. Я не хотів працювати в цій компанії. Тому я сказав собі, що я спробую ще раз. І проблема в світі стартапів, і ви отримуєте якусь інфекцію, ви заражаєтеся нею. Стільки адреналіну, і проблема в тому, що я намагаюся знайти нормальну роботу, і ніхто мені її не дасть. Тому що кажуть, щойно у мене з'являться гроші, я кину роботу і створю іншу компанію. Так, але я можу сказати вам, що це надзвичайно захоплююче. Я маю на увазі щось розвивати. Але ви отримали це відео від однієї жінки з України, яка розповідає про наш продукт і каже, мені потрібно більше. Це була класика, тому це було добре. І тому я там. Ось чому я заразився вірусом. Businessman who work actually here in Norway, but he is from Africa. And he show or tell me the same story almost. І він показує або розповідає мені ту саму історію, майже ту саму історію. Його перша компанія. Стартап ще 200 тисяч, а потім він був. Просто через якусь проблему. Because he didn't choose his team right. So he forgot to have like a business manager with him. Вибрати свою команду, щоб він забув мати з собою як бізнес-менеджера. But he succeeded after that to get money, щоб get отримати investor, гроші, and now he has знайти a інвестора, big а тепер у company нього here є in велика Norway компанія, working in the тут mining ніхто. sector. So this is just an example to because we have here Тож це лише 25 приклад, person тому in що у the нас тут meeting, 25% and we hope учасників out of this зустрічі, 25 і ми. maybe we'll get like 20 person, 15 person to be like entrepreneur, the future entrepreneur. Піду з вулиці, якщо я зможу отримати 20%, 15%, щоб бути схожим на підприємця. Майбутнього співбесіди, і це лише повідомлення від вас до них. Це почуття не є проблемою. Це просто спробувати. As soon as possible, even while you have your 9 to 5 job, try to do something on the side, developing a business plan, Якнайшвидше, learning some of the навіть things. поки у вас є робота з And 9 this до problem 5, you mentioned, спробуйте like зробити щось в рамках reading розробки writing, бізнес-плану. it's extremely important and very Вивчення деяких complex. речей. It's extremely Мабуть, complex винахід, because we will як have the підбір tendency правильної to команди. just hire people who Це think like надзвичайно us, важливо і дуже who are складно. like-minded, or good friends, and in the end, Це you end надзвичайно up breaking the складно, тому relationship. що Your ми будемо friendship мати is тенденцію gone, просто and наймати людей, the business які думають, як doesn't ми, work. або So однодумці, you have або to take хороші it друзі very та індійці. seriously, like to look at Ви what розриваєте the person стосунки, can ваша really дружба contribute, зникає, а бізнес не and look працює. for people who are Тому ви повинні поставитися до цього дуже passionate серйозно. about this. You know, Ніби if ви they, дивитеся на те, and що also людина дійсно don't може go for the зробити, і шукаєте 50-50, людей, які це you get роблять. 50% of my company. Вони Don't do that захоплені because цим, it а doesn't також work. хот-догом для If you are 5050. more passionate about this and you're giving more О, energy, ви putting отримуєте more money, whatever, 50% take more, мікрофона. and that's it. Не робіть You цього, know, тому що це не and працює. because at the end of the day, І you're якщо ви expecting більше захоплені someone, цим і you're віддаєте expecting більше someone to енергії, do вкладаєте the більше same грошей, level of що work завгодно. that you do, but this person is Більше not думай і все. 100% of his heart there. І тому, що врешті-решт, And ви очікуєте, що it's хтось, tough. хто It's поважає когось, complicated. We're виконає talking роботу about такого ж business, рівня, developing як і a ви, business. It але takes ця a lot людина of не hours відповідає today. на It's 100% від like a серця. marriage. And І це починає. people divorce Це more складно, often і ми говоримо про бізнес, than you can розвиток imagine. бізнесу, багато годин So разом, it's tough. як шлюб. If you wanna allow me one question more? Yeah, good. So actually Тож you насправді ви mentioned two згадали дві things. речі, One in одну у своєму. your last comment about business plan, and one in your story about when you was discussing with this insurance company and how this insurance is working, so the market. And actually our next session with our colleagues here next Wednesday will be about the business plan and the market segmentation. Буде So про do you think бізнес-план you і can сегментацію ринку. let us know a bit what's Тож, the як ви importance думаєте, of чи the можете ви market трохи to повідомити analyze нам про your market важливість? since you have several startup or several companies? Why the marketing Чому для вас це strategy is different відрізняється from від company компанії to до company for компанії? you, or Yeah. do you think this is Ви an бачите, important що issue це важливе to питання look для at the розгляду market? ринку.
Так, я маю на увазі, я не знаю, скільки. I know some are professors. And the biggest mistakes we make as scientists and professors is that we assume that people are Вчені, яких я rational. знаю, деякі з них професори, And you і think найбільша people buy помилка, your product яку ми because робимо your як product науковці makes та sense. професори, полягає в So тому, if you що can ми learn one припускаємо, thing що from люди me, I was раціональні. sent to Joanna І ви my думаєте, що one люди of my купують ваш books that I продукт, wrote тому що він recently, має the сенс. PDF, Joanna, and you can share with everyone. It's about innovative ideas Отже, якщо ви and можете навчитися від fraudulent мене schemes. чогось, How я to have маю на увазі, що мене innovative надіслали ideas and not Джоанні, follow мою the одну з fraudulent моїх path. книг, But яка нещодавно написала the PDF point руни, is, і ви можете поділитися з усіма. nobody, believe me, nobody, Це or maybe приблизно like 35 1% років із will останніх buy схем, your як product мати because of ідеї, logic. і не тільки шахрайська Everyone частина, else will але buy суть. because of emotion. And Ніхто, it's an повір emotional мені, ніхто decision. або Emotion, може emotion. 1% Incredible, не as купить crazy ваш as it may продукт через sound, логіку. my wheelchair that Всі stands інші up, будуть купувати it через емоції. reduces the І це risk емоційне of рішення, brain емоційний неймовірний aneurysm. досвід. It Як reduces це the може risk статися of моєму chronic інвалідному wounds. візку, It який increases виділяється. bone density. It Знижує makes you ризик live аневризми longer. головного мозку. Everything. Це But зменшує nobody ризик buys my хронічних ран і wheelchair збільшує because they щільність do those кісток. things. They buy because they can Це stand up in змушує the вас middle of жити the довше. concert and they can see Все. the guys there without looking at Але the ніхто back не of купує everyone. мій інвалідний They візок, buy my тому що wheelchair вони роблять because це. they stand up. This guy Вони stood up and he купують, called his тому wife, що come можуть here, give me a розійтися kiss. посеред концерту. So while I'm standing, Ви so бачите, it's a що full хлопці, emotional вони не thing. будуть So дивитися на дорогу that's всі і на why мою коляску, evaluating тому що the вони встають в market скайпі, is і він дзвонить extremely своїй important. дружині. You have Скаже to мені know віддати why своїх people дітей. want to buy your product, and you have to Тому know поки я the other залишаюся, question: це досить will емоційно. they really buy, or Тому they оцінювати just ринок like the idea? надзвичайно важливо. Those are two different things. Ви повинні And знати, third, чому люди хочуть купити who ваш продукт, і pays ви for the повинні product? знати інші запитання, One of the чи first справді вони products that I brought to купуватимуть саме market так, was a як ідея. spray to close Одним із chronic перших wounds. продуктів, які я випустив на So ринок, chronic був wounds, I'm духовний, talking about wounds that can be this big, близький продукту. and they are open for 10 years or longer. You know, and they stink. They can lead you Він відстає. to lose your leg. It's an ugly thing. It's a super ugly thing. We developed the thing. We are healing chronic wounds like in a very fast pace. We thought Хто розвивав we'll be речі з лікуванням, billionaires. як у дуже Everyone швидкому will темпі? buy us. Ми думали, що So будуть we went to мільярди років. market without doing a very careful market analysis. Тому ми вийшли на We ринок. thought Зараз ми everyone who has a проводимо дуже chronic wound ретельний would аналіз like to ринку. be free from chronic wounds. Ми думали, що у So всіх є the хронічний. problem was, in Ти the хочеш chronic бути вільним wound на 20. field, you don't buy the Проблема була в product for хронічній yourself. сфері. You don't buy it. You do the Ви не treatment купуєте in a продукт clinic. для The себе. clinic buys the Ви. product. And І that це була was наша our помилка. mistake. We were ready to Ми були convince готові the переконати final кінцевого клієнта, що customer, the хлопець. guy who has the wound, but those were not the people we're Але supposed це to були не ті convince. люди, We're які supposed to повинні convince були the переконувати. clinics. And in there, Ти маєш it was a переконати different клініки. business А там все to було make інакше. them buy the product. So Для we виготовлення lost. комбінованого Like the виробу. product works, but we Продукт failed спрацював. in the market. Але ми I провалилися на got ринку. letters of people, like there was this Я elderly отримав листи who від wrote людей, to me and наприклад, he said, був один thank you літній, because який finally написав мені, а my потім сказав, grandchildren want to play with me again because I no longer have this ugly wound in my leg. So I got a дякую, тому Christmas що card нарешті from мої a man онуки saying хочуть thank грати you в that гру, you gave тому me що в the моєму best житті більше Christmas немає of my цієї life. потворної рани. So we got this beautiful letter. Так що я But повинен, it was я повинен never a різдво це від success групи, story in яка sales каже спасибі, що ти because подарував we мені looked найкраще wrong into the різдво в market. It моєму was our житті. mistake. If we had looked Але ми from the отримали це beginning гарне, але це from the ніколи не було perspective успіхом, of the buyer, починаючи з and the сенсу, buyer was the тому що ми clinic, виглядали неправильно з we would грошима. have done differently. Це So була наша it помилка, is, якщо ми з самого I mean, початку can дивилися з we точки зору change? покупця, і Sometimes покупець you був can, оголошений. sometimes it takes too long, Ми б too зробили much інакше. energy and money. Так And воно і so є. we Я sold маю the на company увазі to another загальні one, зміни. but still Іноді they ви weren't можете, able іноді це to займає do it. занадто And багато you have to часу, understand too, занадто like, багато енергії та imagine грошей. you come to a market, and that's why it's important to do market analysis. І тому важливо I аналізувати come ринок. with one product to a clinic. And I say, could you buy my product? Very good. Це And дуже people добре до heal людей. after 2 weeks, 3 weeks instead of Ви 5 пішли months через or 2 6 тижні, months or a 3 year. тижні замість 5 місяців або And 6 the місяців на clinic рік. will have to do an А economic також evaluation as економічну well. оцінку. How much money they are Купуючи investing ваш to buy your продукт, product, чи не так? right? They have to do it. So second, they call Johnson & Johnson the По-друге, next day вони and say, називали Johnson & Джонсон Johnson, і there is Джонсон і another, кажуть there's a Джонсон і startup here Джонсон. selling a new product. They Є інший. claim and they have some results. Johnson & Johnson can very well Є
Є стартап, ви продаєте новий продукт, про який вони стверджують, і вони мають певні результати. Ще раз дуже добре кажу, купуйте інші продукти, які ми надсилаємо безкоштовно. Я знаю, що ми не вилікуємо це так швидко, але повинні отримати це безкоштовно. Ви знаєте, поки ви продовжуєте нашу планету.
Тому я просто наводжу приклад. Але це може статися. І якщо ви не можете позиціонувати себе таким чином, щоб ви могли їх зробити. Схоже на те, що більшість із нас у науковому світі не займається аналізом ринку. Я цього не робив. Я просто подумав, як у школі, давай зробимо це. І я думаю, що люди купують і врешті-решт отримують це, тому що я ні. Я їх не зрозумів. Ось наскільки важливий аналіз ринку. Особливо призначення, тому що є дві речі, які вас жахають. Це розуміння того, що люди не приймають рішень. Дякую. Дуже дякую. Я не люблю слухати твою історію, і я. Що б ви порадили, і яке найкраще рішення, щоб отримати відповідь? І ваші 8 клієнтів, щоб мати можливість це зробити. Як ти це зробив і що б ти зробив? Начебто тепер оборонно. Що ми робили тоді? Звіти завантажують ринковий звіт, і вони не працюють, якщо вони погані. Тому, на жаль, я сподіваюся, що немає. I mean, it is good to impress investors, right? You show the huge numbers there, but and you know the list of competitors, for example. Я маю на увазі, що добре справити враження та показати величезні цифри, які вони мають, але і список конкурентів, наприклад. Але найкраще, що ви можете зробити, це говорити. Різні ви повинні поговорити з ними, і я рекомендую нас. Подзвони мені. З'їзд на співбесіді. Ми в них беремо інтерв'ю. Ми називаємо людей. Ми надсилаємо електронні листи, запитуємо людей, змінюємо користувачів. Ви знаєте, навіть цей приклад змінить користувачів. І ми розмовляємо з ними, ми запитуємо та дзвонимо вам пізніше. Послухайте ще раз, тому що ви повинні спробувати зрозуміти рядки, тому що найчастіше ви навіть не знаєте, як висловитися. В чому проблема? Ви повинні дозволити їм говорити. Нехай вони поговорять, щоб мати кілька запитань. Не задавайте питань лише для підтвердження своїх припущень. Наступна помилка, яку припустився вчений, у нас є гіпотеза. Тому будьте дуже хороші, тому що краще дізнатися сувору правду зараз, ніж мені доведеться інвестувати суму грошей. Їх краще знати. Тому я думаю, що ми добре впоралися з новим. Стілець. Одна річ, яку ми зробили помилку, як це дуже чисто. Хтось тікає кров'ю. Він може померти будь-якої миті, тому він візьме що завгодно. Дивимося, які проблеми у конкуренції. Ми спілкувалися з військовими. Ми говорили про. Тоді наша помилка полягала в тому, що ми справді зрозуміли, хто базується, і потрапити в армію США дуже складно. Те саме дуже складно, прямо в нас. Лікарні туди йдуть. У кожній лікарні є окремий комітет, і ми оцінюємо ваші сили, і ці комітети збираються кожні 3 місяці. Треба чекати. Я роблю, коли настійно рекомендую поговорити з людьми. Поговоріть з ними, а потім поговоріть з лікарем. Лікування, яке ви хочете знати, як вони насправді купують. Як вони купують, а потім називають як це. Це нудна, але дуже важлива робота. І я б рекомендував робити це самостійно, оскільки ви думаєте, що деякі студенти або ділові вечірки, хтось, хто трохи розуміється на цьому. Збираю дані, тому що я також намагався. Це наступне, що ви можете зробити. Ви просто робите посилання в Google на будь-який документ із запитаннями, на які люди відповідають. Я зробив це і. Дуже погана така кількість відповідей. Ви отримуєте. Моїми найкращими речами були прямі інтерв'ю. Після того, як ви поговорите з людьми, які страждають, і з лікарями, я це зроблю.
lot of them are angry with their Напишіть previous у лист тим companies, so продавцям, they will які tell us, залишили компанії, які you know, продавали продукти у you вашому. talk to them, you ask questions, they will say why they Чому? left, and they will say what were the Я problems, говорю це and you тому, що багато з understand них how розлючені на complex свої it попередні is компанії, to sell тому the вони product. навіть So, посварилися. and you understand, but Тепер вони there is no розмовляють other з way, ними, Lotta. задають Well, питання I і would say the говорять, best чому вони thing пішли, is і говорять, interviewing people, які були проблеми. getting to know, І ви because розумієте, the наскільки normal складно thing you продати get is продукт. how many people need a Так, що wheelchair? будь-хто, 1% але of іншого the шляху немає. population. So when you think, Я б wow, that's сказав, huge, що найкраще. right? But how many of them Познайомтеся, can тому що really зазвичай ви buy отримуєте, my wheelchair? скільки людей потребують інвалідних So, візках. and how many of them want to buy 1% a населення. wheelchair to change their wheelchair? Тому я You know, слухаю. all those things, and Вау, you це have величезно, you don't правда. have to talk to a million Але people, скільки їх? but you have На мою to, and музику. if you understand a little bit of То the скільки з них statistics, хочуть that змінити helps інвалідний to візок? create a group, a sample Всі ті size речі, і вам that helps потрібно. you to Вам не understand. потрібно говорити для мільйона людей. Is it easy? No, Але ви it's not. повинні, і It якщо ви takes трохи time, розумієте but it's статистику, very яка important. допоможе створити And I групу wouldn't розміру trust, вибірки, яка допоможе вам like, зрозуміти. I mean, there are people you can hire, Це there are легко. companies that can do it for Ні, you, це не так. but they're expensive. Це вимагає So, часу, of course, if але you have це the дуже money, важливо. that's great. І я б But не if довіряв, not, я маю на I would увазі, do що є люди, які by можуть yourself. найняти. I mean, Є believe it or not, компанії, go to які LinkedIn, можуть if you зробити write це to за one вас, of those але за people who рахунок used to цього, work, звичайно, у вас є let's гроші. suppose you have Це developed чудово, something, or але you have якщо created ні, something я б with зробив сам. diabetes. Go to Я LinkedIn, маю на look увазі who Філіпа. worked for Novo Nordisk, Припустимо, famous ви розробите деякі Danish речі. company, and Ти talk повинен to щось them and say, зробити. look, I'm coming up with a new idea Б. and I want to understand a little bit of the market. Would you have like half an hour to talk? They will Поговоріть з be open ними, to talk скажіть because ведення. they see their network Я придумую expand, нову they see an ідею. opportunity І maybe я to хочу work трохи with you зрозуміти. later. Марк, No, ти that's хочеш the півгодини thing поговорити? I would recommend. Б. You would gain so much Ні, це information те, there, що я б радив вам не valuable робити. information that you can compare with the other Ви data отримаєте and стільки see if it's інформації, really цінної a good інформації, idea. яку можна порівняти з іншими даними та побачити, чи це справді так. I think we have a question in the chat from Anastasia. I can read for you. Я можу This це is прочитати. Rivelino. It says it is possible to find like-minded people through LinkedIn for Чи the можливо знайти startup stuff, однодумців через or it's LinkedIn або better to стартап? hang out with as many people as possible to get first friends and then propose them to Або краще work спілкуватися з together. якомога більшою кількістю людей, щоб Well, спочатку знайти друзів, Anastasia, if а you потім are пропонувати їм in an працювати разом. environment that you can find these Ну, people, then Анастасія, it's якщо ти great в to have середовищі, де one-to-one ти можеш contact, знайти right? цих людей, But тоді чудово мати контакт LinkedIn один на один, is a чи great не так? place. LinkedIn is a great place. There is Але another LinkedIn – чудове місце. website, I think it's called Лінкольн чудовий. F6S. I'm Є not ще один mistaken. вебсайт. Я F думаю, for що він не для Friedrich, помилок. number 6, and S as in Sandra. They Привіт, there are probably я маю на many увазі, different що ones. вони, It's a ймовірно, platform дуже where різні. like-minded entrepreneurs try to meet, so they Це kind of платформа, де go намагаються there, say, I'm зустрітися starting this підприємці-однодумці. company, who has experience Тому with вони this. ніби туди йдуть. Um, І but почати I в цій would компанії. at least Хто має talk досвід з цим? a few times before Але you я get принаймні into поговорив an кілька agreement. разів, перш ніж ви домовитесь. Because, I mean, you wouldn't marry someone just Я маю because на you увазі, met що on Tinder, you know, you better тобі get краще to це know them знати, because тому it's що like це a як marriage, шлюб. and it's Дякую. a lot more complicated to get Набагато divorced, складніше I would say, розлучитися, я б because сказав, тому що it is tough. перезапустити. Get to know. You better get to know the person, Пізнати you себе know, краще, and look пізнати at людину і the, подивитись на. because you never know. Maybe the person is the type of is not willing to work extra Тому hours. що ти ніколи не знаєш. And I mean, I don't know. Each one has a different experience. So Можливо, I had ця людина good бажає experience працювати with people who додаткові were години. fresh from the university, just coming out, had no І я experience in маю на business. увазі, We я hired не the знаю, person, we gave кожен the має training, різний the person досвід. did amazingly well. We Але had я other мав гарний people who досвід came and спілкування з stole людьми, the company, які right? щойно закінчили Stole things from університет, the company. щойно It вийшли, was like, не мали досвіду в and it was a бізнесі. super famous Ми найняли professional. The людину, guy we щоб found out was неймовірно a добре criminal. залучити її в тренд. So, you know, У нас були інші люди, які приходили it і is very крали complex. міст. Наприклад, крали речі з And if компанії, you які нам have a дали, як suspicion of мотивували, anything, you і have це був this gut надзвичайно feeling, відомий професіонал, хлопець, якого ми investigate. знайшли. І якщо у вас є підозра щодо Your gut чогось, feelings що у вас є таке чуття, and you better розслідуйте. take a look. So Tamer, I think you raised your hand again. Actually, it's a bit follow up of the previous comment about the partners. But here I am speaking not partners as a people, as a person, like a friend that you hire in your company or your startup. If you would like, but I speak about partners like institutes. If you are doing research, like for example,
Якщо ви проводите дослідження, наприклад, high capacity battery висока місткість, so if you would like to do research like економить this акумулятор. or you would like to start Тож, working якщо in ви a хочете startup провести like this подібне for дослідження, example that need more than one partner do you think how we can approach companies or universities in order to help us in something like this? What I would say, and this has to be, що я б сказав, I don't і know, це має бути. I mean, Я не it's знаю. easier for a company to approach university and get a yes than the other way around. And I will tell you why. Я маю на увазі, що компанії легше підійти до університету та отримати We так, have the ніж tendency навпаки. to say universities are І я скажу extremely тобі одне. slow and messed up, like disorganized. There is no documentation, and especially in the Оскільки medical галузь у field нас where має тенденцію documentation is залишатися в extremely університетах, important. вони надзвичайно We say in the повільні та medical field, безладні, if it's як not не written, організовані, it will немає. not happen. And we in the medical field, we have to give І evidence особливо в медичній that сфері, all the де process документація of the надзвичайно development важлива. of the Ми product кажемо was медична сфера, carefully якщо це не looked написано. at. There was a Цього не design сталося. process that was followed. So we suffer a lot. І ми, However, галузь медицини, if you ми come повинні надати with a докази того, professional що весь mind, процес розробки if you продукту approach уважно an розглянутий. industry, and it doesn't matter Існував which процес one, проєктування, it can який be a дотримувався. company, it can be a big one, Однак that ми doesn't дуже matter, страждаємо. startup. If you come Якщо ви прийшли з with a clear професійним message, мисленням, like showing якщо ви that you're very підходите до галузі, professional, і they неважливо, will be до more якої. open. Це They може want to бути discuss. компанія, це може бути And велика I компанія. think each one Я should вірю, focus що ми on цього не what they починаємо. do the best. Like Якщо ви прийдете з чітким companies are very good повідомленням, in bringing наприклад, products to market. продемонструйте, Universities що are ви very дуже good in професіонали, developing це буде inventive більш things відкрито. because Ви they have знаєте, the freedom to обговорювати. think while companies І я are more думаю, strict. що кожен повинен зосередитися на тому, що він робить Startups найкраще. are a lot more flexible Такі to компанії change дуже добре course, залучають. while Синхронізація. like big companies, they will have a hard time. Any change has to go through different layers, Подумайте, and you have to хоча talk to this компанії people більш and that суворі, people and that стартапи company. набагато While a гнучкіші, startup, щоб you meet змінити курс. everyone Хоча, at як і any великим moment. компаніям, їм буде важко. So, but I would, Будь-яка зміна має проходити через різні it рівні. is І hard ви to повинні say, говорити з you цими know. людьми такими людьми, I will give які an example повністю in my починають case. говорити In з our усіма first, in my в який first момент. company in Germany, where we invented a Але мені важко catheter for сказати. urology, we invented a biodegradable Я наведу urethral приклад stent. у своєму випадку. And Я вдихнув свою першу компанію в Німеччині, we wrote, де ми винайшли we were in the капітал development біології. phase. We Ми just finished the кращі. prototype. Біорозкладна уретра We поваги. wrote to the two biggest urological Ми companies in the написали world, огляд the і етап US розробки. company, US Ми щойно company. So закінчили we wrote to прототип. the number one and to the number Ми two. написали двом найбільшим неврологічним компаніям у світі, американській компанії. Look, we invented this urological catheter. It's biodegradable. You don't have to remove anymore. Blah blah blah. Will you Дивіться, be interested? ми винайшли цей неврологічний Both of them редактор, але вам invited us більше не потрібно видаляти. for a meeting. So Бла-бла-бла. we flew to the US the same Тобі week. We було met the цікаво. number one. We met the number two. Обидва запросили They нас на even зустріч. asked us, "Are you meeting the other one?" You know this. Тож, якщо ми because they звернемося до knew нас they того ж wouldn't do тижня, like it. коли зустріли номер один, And in ми the end, зустріли they номер both два, made an вони offer, навіть and запитали we нас, picked number two. ти зустрічаєшся з So іншим. why? Це. The decision was І врешті-решт вони number обидва two отримали Оскар was і виграли eager команду to 2. become number one. Right, and our Чому рішення decision було back 2? then was Прагнув стати the один. idea behind was we think those guys Правильно. fighting harder to get the first place than the other one has products that they have to make sure that they sell their products, right? And it's harder for them to make radical shifts or radical changes. So that's how we made a decision. But again, maybe І we наше would be more тодішнє рішення successful than the other полягало в one. тому, що ми вважаємо, що ці хлопці наполегливо борються за те, щоб отримати інше місце, ніж інші мають продукти, які вони повинні переконатися, що вони продають свою продукцію, правда, і їм важче зробити жорсткі радикали суви або радикальні зміни. Тому ми знову прийняли рішення. Можливо, ми досягли успіху з іншим, але знову ж таки, ви повинні мати логіку, що стоїть за вашими рішеннями та обговоренням команди та того, як ви збираєтеся підходити до компаній чи університетів. І в нашій конкретній сфері є надзвичайно важливо поговорити з кимось, і вони сказали, добре, у нас буде зустріч. Півроку обговорювати що? Ваша компанія прийшла запитати ці продукти.
Or Яка угода, if що they're якщо not вони не able to зможуть, sell as many наприклад, pieces. I don't вивести know. продукт на ринок Because протягом they should наступних have the року right чи to двох, bring it back. Because sometimes they just get lazy, or maybe one of the other products ви is very використовуєте successful. They put the технологію відходу. focus there. They just put you on the fridge, and you are Або like якщо вони не being зможуть продати cold стільки in штук, the я cold не знаю, there and як, nothing тому is що ви moving повинні мати право because the повернути company це, has other тому що priorities іноді and це you have просто to стає figure it out. ледачем, або, можливо, So один із I інших would продуктів go більш this успішний. way because at the end of Вони the day you have to зосередилися think там. about yourself. You know, Ми просто it's поставили about вас на your голодний, company or your lab or your а ти university як that є. has to succeed. Холодно на морозі там і So нічого не that's what рухається. I would recommend Тому я б пішов цим before шляхом, тому що, зрештою, picking ти up a повинен company думати про to себе. go into the details, like Як це про себе? set up a plan. How many Так що months це do те, you think що я we б will be рекомендував finished раніше. with this? I think that would be Вибираючи компанію, my way of looking at it. щоб вдатися Potential до деталей, partnership як with от створення whatever плану, скільки company місяців, or на university. вашу думку, ми закінчимо потенційне партнерство з будь-якою компанією чи університетом. Thank you, Rivelino. I don't know if there is any additional Дякую question всім. for Rivelino. Я не знаю, чи є якісь I don't додаткові think so. запитання. So I think it's time. So we finished the first Я так думаю. workshop on the Я Build the думаю, Leaders. що пора. So I would like to Тому thank ми you again, закінчили перше. Rivelino, for your participation and Практику your з побудови insights ідей. on all the entrepreneurial world. Very valuable. And I think Tamar is Тому я something хотів би ще раз something to say. подякувати вам за No, вашу just участь і I ваші would знання like про to всі thank підприємницькі світи. all of you for Дуже this цінно. session. І And я maybe once що we інше finish сказати. the closing, I get like 1 minute to say like a small announcement, like summarize what we heard today and link it to the next session. Yes, so I'm ready to finish. So thank you again, Rivelino, for all the insights, and thank you everyone for Я готова being на here тебе. today. And we'll see you on the next Grill the Leader workshop. So go ahead, Tamar, give the link. Yeah. Ще раз за So всі ідеї та first of all, дякую I всім would за like to те, thank що були сьогодні Rivelino тут. a lot І я for побачу вас this very наступного разу. interesting session. It's really Тому я перш за grilling все хотів би our подякувати. leadership. And actually, if I summarize this session, actually it has a lot of important point. One of them is Це failing рішення is насправді not a має багато problem. It's сенсу. like you will Важливий gain момент. either experience or you will get money if you will go for that. Second Або thing досвід, is або that ви отримаєте гроші, one of якщо the most підете на це. important things is to choose the right partner, the right colleagues who are working with По-друге, you at одна the з startup. найважливіших речей – це вибрати But правильного also, партнера, правильного you колегу. try to focus on who will buy the product from you. So you need to do sort of market analysis. You need to do like customer Ви development, намагаєтеся зосередитися на and тому, this is хто буде actually our купувати у вас товар. next Тож вам Wednesday потрібно провести target. певний So аналіз ринку. next Wednesday on around 5 o'clock afternoon. Central European time, we will have our second session, and we are focusing mainly on this customer development, market analysis, how you can start to develop your idea and Центральна try година, to і ми проводимо другу go to сесію, the market і ми and analyze. зосереджуємося головним чином на So цьому I аналізі hope ринку all розвитку of клієнтів, our як ви colleagues можете. here started to think Всі наші about it. колеги тут. I already uploaded and Початок. sent to you the business plan or the business canvas, so you can start to write like few things about your customer. Так що ви можете Is почати it, for писати кілька example, in речей. our case today, is it the patient or is the hospital or who exactly will buy the product from you? And again, you know, think in a way that really who will buy, who will pay the money. Це, наприклад, у нашому випадку сьогодні, чи це пацієнт, чи лікарня, чи хто саме купить у вас продукт. І знову ви маєте те, що справді хто купить, хто буде. Те, що я міг би зробити. Просто щоб іноді закінчити останніми кількома словами. Є прикладом. That your insurance will pay for medication, you have a hard time to give the money out of pocket. While cosmetic Якщо ви companies have знаєте, no що problem ваша to sell страховка their заплатить за cosmetics, ліки, like вам I важко know видавати this гроші зі своєї кишені. this little 1 or 2 milliliter product to make the eyelashes to grow faster or longer. It's like 100 something euros, and people pay, and they're not expecting their Широкі health косметичні insurance to pay компанії for не it, мають right? проблем Because з it's not a продажем своєї medication. косметики, But what I як wanted я to знаю, say це на is, цьому маленькому або 2 мм sometimes продукті, щоб її росли you швидше get або stuck довше. with those things because people Це як not з buy товщиною because it's a сроків, і medication люди they expect платять, the і health вони не insurance to pay. очікують, But if що you put їхнє the здоров'я, cosmetic, їхня they would медична pay страховка because they're заплатить not за це, expecting the health чи не insurance так? to pay. So again, Тому що це не ліки.
Те, що я хотів сказати, іноді ви застрягли в цих речах, тому що люди не купують, тому що це ліки. Вони очікують, що медична страховка заплатить. Зверніть увагу на емоційне рішення, тому що, зрештою, люди бувають такими. На жаль, ти маєш цьому навчитися, і ти зможеш стати найнахіднішим вченим. В кінці дня. Ти плачеш, коли дивишся фільм. Коли слухаєш пісню, відчуваєш розчулення. І саме це змушує вас приймати рішення. Є навіть дослідження, яке показує, що беземоційне вийде. Тож бажаю удачі, і я надішлю свою книгу Джоан. Джон, я можу передати вам, хлопці, і я сподіваюся, що ви зможете трохи навчитися. Більше там, і я кажу вам одну річ. Мати ідею – це найпростіше. Розвиватися набагато важче. Продаж – хороший день. Дуже швидко, тому що це найважче. Удачі вам усім, тому що ми повинні ще раз подякувати вам. Дякую всім.